Bienvenidos a Como es 2013, una vez más con ustedes. En esta mañana les tenemos un nuevo proyecto. We would be taking the unit, waiting for the charge, pushing the button, discharging it in the various areas of the body, limb system, targeted areas. It can be used all throughout the body. And what it does is, by the same scientific principle that through that washer, it's going to create microelectric currents deep within the tissues of the body where it is centered over this coil due to a moving magnetic field, which is very important. It's not like permanent magnet therapy. It is a moving magnetic field which causes a small current, 50 to 100 microamperes as outlined in the patent, to be generated deep within the tissues, which effectively does the neutralization of the parasites, viruses, bacteria, fungi, etc. This device is a Vivitar model 1900 strobe light, speed gun. It goes on the camera. 1, 2, 3. I've pasted a piece of paper over the flash tube so it doesn't hurt your eyes. This coil, it costs about $1 if you wind it yourself on an old VHS form, and we tell you exactly how many turns, 130 turns of number 14 to 16. It's on page 6. Everything I know about this I put in this paper. I'm giving you your life back for the price of the Xeroxing. This coil is connected with a piece of lamp cord in series with the flash tube. So when the capacitor charges up in the strobe, it takes about 3 to 10 seconds, depending on the life of the batteries, and you push the button. Normally, all of the watt seconds or joules of energy that are stored in the capacitor go through the flash lamp, makes a flash, and you can take the picture and freeze the action. If you take one of the electrode wires off of one side of the flash tube, put this coil in series with it, that entire 17.5 to 35 watt seconds, 1/2 CV squared, where C is in microfarads, V is in kilovolts, goes through the coil. And what have we got here? An occult field, OCCULT. The Webster's Dictionary definition of occult until the last 75 years means hidden, like occluded blood in the urine. Occult means hidden. I can't hear it. I can't smell it. I can't taste it. I can't feel it. What makes me think something is happening in this coil that's going to cure the germs that are hiding in your lymph, your adenoids, your gonads? This is a washer. I got it down at Pep Boys. It's called a fender washer. Now, if you'll stand up and back, you might be able to see this magic. Well, let's get it a little... Stop. You can turn this upside down. Well, good luck. And here we go. Can I hold it? Yes. It won't shock me. No, it won't shock you. It's impossible to harm you. We're going to put this washer on the coil. Now watch the washer. On 3. 1, 2, 3. What'd you see up close? It kicked the washer several inches into the air. That's called eddy current. After the physicist E.D.D.Y., it's called back EMF. Now here we go again. 1, 2, 3. What happened, thank you very much, is the back EMF, electromotive force, that was generated inside of this washer repelled the field of this time-varying magnetic field. You might ask, will permanent magnets that they sell at these health fairs have any effect on this? No. They have no effect on disease that's measurable. This does. When you cut the lines of flux with a magnetic field, like
the alternator in your automobile, if your engine is stalled and the alternator is not rotating in the magnetic field, not 1 millivolt comes out of that alternator or generator or magneto or dynamo, but the minute you have relative motion, you're generating electricity. This is the way all generators work. Now, let's say that my thymus is not dead, has not been taken out and mummified and put in a jar in ancient Egypt. And I hold this coil over my thymus gland and push the button, or my lymph nodes, and these are all illustrated in your paper. I think it's page 8. Under my arms. What have I done? Every time I push this button, I have generated a 19,000 Gauss, 19 kilogauss field that has a duration of about 10 to 100 micro millionths of a second. I have a time-varying field. Every cell, every fiber, every nerve, every bone, every muscle in my body is a conductor, as long as it has any salt water in it. I am a conductor as long as I'm alive, and I'm not a mummy. When you cut that conductor with time-varying magnetic flux, you generate a back EMF, just as we did in this washer, and you get about 1 milliampere, 1,000th of an ampere of current to a 4-inch depth through everything that's alive in your body. This is way more than you need to totally neutralize any virus, microbe, pathogen, germ, parasite, fungus that's living anywhere in your body. Now, we have cured many, many AIDS victims, many cancer victims. To have them get sick through, well, in this case, 5 years later, because we did not get the viruses that were hibernating, were germinating in their lymph tissue, their adenoids, and their glands, etc. It would take hundreds of needle insertions with electricity on the needles, which would be very painful, and to get these things in vitro. Why not from the outside of the body with a time-varying magnetic field? You can build this device for under $25 if you build your own. It is fully described on page 6 of your paper. We suggest that if you want to get well, stay well, do not wish to die of whatever is bothering you now, you build one of these things. Hola amigos, una vez más con ustedes en esta oportunidad para traerte el siguiente proyecto. Cómo hacer un pulsador electromagnético del Dr. Beck. Proyecto necesitamos alambre esmaltado número 18, un carrete donde vamos a hacer la bobina, un flash de cámara fotográfica que vamos a usar para los pulsos, y también usaremos un transformador de 220 a 4 voltios para alimentar al flash. Este flash va a trabajar con corriente y también con pilas. Acá tiene para su conexión. Muy bien, vamos a empezar a hacer el trabajo de fabricación del pulsador electromagnético. Bien, ya tenemos el alambre esmaltado. Vamos a hacer una bobina. Esta bobina va a tener 130 vueltas en este carrete. Ahora empezaremos entonces a hacer la bobina. Bobinado. Hoy tenemos que echar pegamento para que no se desarme. Muy bien, ya está la bobina. Hoy vamos a echarlo, vamos a poner barniz para que se seque. El barniz va a impedir que esto... Muy bien, ya está hecho la bobina. Hoy tendremos que dejarlo. Ahí se va a secar. Muy bien, estamos avanzando ya con el pulsador electromagnético. Esta es la bobina que ya está seca. Hoy la vamos a sacar de su lugar para instalar ya aquí en este flash de cámara fotográfica que estamos adaptando de la bobina. Todavía falta secar, falta que seque. Mira, todavía está húmedo, pero ya estamos avanzando. Vamos a usar también este chupón de televisor, de playback,
y también de multitexter, pero solamente vamos a usar esta parte, nada más, que lo vamos a incorporar acá. Entonces, este cable, que es la salida que va a ir al flash, este cable que viene de acá, este va a venir del flash, y vamos a ponerle, listo, y luego lo metemos acá, a este de acá este es el chupón de televisor, o sea que va al playback, y vamos a usar en este proyecto. Luego lo ponemos, lo introducimos, y ahí va a quedar, para aguante el peso. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final de nuestra instalación de nuestro pulsador electromagnético. Esta bobina ya está instalado acá. Ahora necesitamos instalar aquí también. Muy bien, hemos sacado el flash para poder instalar en la salida el campo magnético que va a funcionar para hacer el tratamiento del doctor Beck de cámara fotográfica. He sacado y estoy haciendo ahora este importante instrumento para la salud. Así que nos quedan estos dos cables van a ir al pulsador y están aquí conectados. Así que estamos haciendo algunos cambios para poder usarlo como un instrumento ya dentro de la salud. Ahora la tapa vamos a ponerlo y luego vamos a probar para ver cómo está funcionando. De acá queda abierto, pero vamos a ponerlo. Como para que no quede todo feo, que no quede libre, vamos a poner la tapa. Y luego lo cerramos y vamos a hacer una prueba para ver cómo está funcionando. Bien, pondremos la pila. Son de 2 pilas y como también van a ser corriente, se va a usar corriente y batería y pilas en este proyecto. Bien, está conectado. Ahora vamos a demostrar si está funcionando. ¿Y cómo sabremos si ya funciona? Pues vamos a poner esta guacha, la arandela, no sé cómo lo llaman algunos. La vamos a poner acá y vamos a ver si está funcionando. Esto va a volar porque va a haber un fuerte descarga eléctrica en esto. Y vamos a mirar si ya funciona. Este poquito es el piloto que va a indicar que ya está. Y este es el piloto que empieza a prender, ¿ve? Y está prendido. Y acá estoy poniendo una arandela, una guacha. Esto. Aquí va a descargar y vamos a hacer la prueba. Este va a estar ahí y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? 2, 3. ¿Eh? Lo botó por la presión y la fuerza de magnetismo que hay acá al descargar el condensador desde lo interno. Nuevamente hacemos la prueba y está prendido. ¿Ve? El piloto. Ahora presiono. Listo, se ha descargado a través de esta bobina. Muy bien, el video. Si llegamos a la parte final y será